এতিয়া চাহ খাব লৈছোঁ। চিয়াৰ্ছ। অকলে থাকিলে এইটোৱে হয়, ষ্টেণ্ডত লগাই মেলি কাৰণে মই এতিয়া আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'গ্ৰাফি কৰিছোঁ আৰু। So good morning everyone. Let's begin our day. We are going to Mayodia today. So guys, আমি এতিয়া Mayodia, on the way to Mayodia. 10 কিলোমিটাৰ মান আহিলোঁ। এনেই ৰখিলোঁ ইয়াত অকণমান। আমি এতিয়া দিৱাৰী গাঁও আহি পালোঁ, on the way to Mayodia. So we have reached Diwari Gaon on the way to Mayodia. The roads are awesome. The roads are small though. It's awesome, very good. And it will take approximately 1 hour to 1.5 hours from here. So there is a small shop here where we can have some tea and Maggi is available. Only Maggi is available right now. This is the shop. That is the board of Diwari Gaon. I don't know how the name was given, Diwari Gaon. Might be some Diwali guys were here. Also a beautiful location near the hills. It is surrounded by mountains on all the directions. There is a small field here where there are some houses. It's a small village consisting of approximately, I believe, 10 houses, 10 to 15 houses. So I have ordered Maggi. I'll have Maggi now and we'll move on to Mayodia. আমি এই হোটেলখনতে মেগী বনাব দিছোঁ। চ' ইয়াত অৰ্ডাৰ কেইটামান লগোৱা আছে অৰুণাচল চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা, আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব। মেইনলি ইয়াত আপুনি 1 বজাৰ আগে সোমাব লাগিব। ৰয়িঙৰ পৰা 1 বজাৰ মানে 12টামান বজাত যদি ৰয়িঙৰ পৰা আহে চান্স আছে সোমাব দিব, নহ'লে নিদিয়ে। তাৰপৰা ইয়াত যদি লেতেৰা কৰে, কেৰিবেগ চেৰিবেগ পেলায়, তেতিয়া ফাইন আছে। তাৰপিছত জুই চুই জ্বলাব নোৱাৰে, পিকনিক কৰিব নোৱাৰে, সিমানখিনি আৰু চাই ল'ব আপোনালোকে, পঢ়ি ল'ব। So there are some rules that are being directed from the magistrate of Lower Dibang Valley. You can have a look, whoever is coming to Mayodia or Anini through this way. আৰু 8 কিলোমিটাৰ আছে। বৰষুণ পৰা যেন লাগিছিলে অলপ অলপ।
মানে আপোনালোকক মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ অৰুণাচলৰ ৰাস্তা বহুত ধুনীয়াকৈ বনাই থৈছে ইমানে মানে স্মুথ লাগে চলাই কেনে গাড়ীখন হয় বহুত সৰু ৰাস্তা হয় মায়দিয়া ৰাস্তাটো আৰু এতিয়া আপোনালোকে জানা দেখি পাইছে আমি ডাৱৰৰ লগে লগে আমি গৈ আছোঁ চলাই কেনে মানে ৰাইডিং এক্সপিৰিয়েঞ্চটো বহুত ধুনীয়া হয় চলাই বহুত ভাল লাগে আৰু এই ফিলটো ল'ব বহুত ভাল লাগে মানে নিজে অনুভৱ কৰিব লাগিব তেতিয়া আপোনালোকে মানে ফিলটো পাব এতিয়া মই কেমেৰাটো বেছি দেখাবও নোৱাৰোঁ বুজাবও নোৱাৰোঁ মই যিমানটো পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ মায়দিয়া ৰাস্তাটোত মই অকলে আছিলোঁ সেইকাৰণে মই গাড়ীৰ পৰাই ৰেকৰ্ডিং কৰিবলগীয়া হ'ল আপোনালোকে চাওক মানে ডাইৰেক্ট আমি মানে ক্লাউডছৰ মাজে মাজে গৈ থকা নিচিনা আমি এতিয়া গৈ আছোঁ তো চাই থাকিব As I'm telling again and again, the roads to Mayodia and the circuit, the Roing and Pasigat circuit, the roads are very good, awesome road conditions. It is, the roads to Mayodia are small, but as you can see in this video, it is very good and very awesome roads. And the feel is very good. As you can see, right now, we are moving with the clouds as you can see the clouds are just with us when we are driving the car so it's a very soothing and very beautiful feeling that you can only get once you visit this kind of places on the hills so I'll suggest all you guys to visit this kind of places and as you can see the clouds we are moving with the clouds now I think it's approximately around 5 kilometers from Mayodia so in another 5 kilometers we will reach Mayodia so actually I was hoping for snowfall but let's see what we get so keep watching এইটো মায়দিয়া পাছ আহি পালোঁ ঠাণ্ডাটো ভালে ঠাণ্ডা পৰিছে কিন্তু বৰফ নাই So welcome to Mayodia Pass. As you can see, Mayodia Pass is at an altitude of 2,655 meters. And it was really cold out here but there was no snowfall or no ice that was the only bad luck because normally during these days at the month of January and February this place is full of snow full of ice everywhere wherever you can look it will be full of ice the trees the mountains the roads and even this year I believe you can say approximately before 15 days there were also road blockage due to severe ice but now today there is no ice bad luck keep watching so আমাৰ লাকটো ঠিক নাই বৰফ যেটো ভাবি আহিছিলো বৰফ নাপালো স্নোফলটো নাপালোৱে টেম্পাৰেচাৰ বাৰু মাইনাছত নাই মানে 2 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ মোৰ গাইড দেখাই আছিলে তো মাইনাছত গলে সাগে স্নোফল পালো হেতেন যোনটো ভাবি আহিছিলো হেতু নহল সাইডত অলপ সলপ বৰফ পৰি আছিলে যোনখিনি আৰু দেখি কেনে মনটোৱে বেয়া লাগিলে কিন্তু কি কৰিব এতিয়া ইমান দূৰত আহিছো তো অকমান বৰফ নাথাকিলেও ভাল লাগিব আপোনালোকে জানা ফটোত দেখিছে এই হোটেলটো মায়া হোটেল যোনটো কয় এটো বৰফ দিকেন ঢাক খাই থাকে কিন্তু এতিয়া বৰফ অলপও নাই তো হেতুৱে যোনটো ভাবি আহিছিলো হেতু নহল দেই
অলপ চলপ চাইডে চাইডে বৰফ আছে আৰু ওপৰত পাহাৰত আছে বৰফ। এয়াই মায়দিয়া হৈ আছে এতিয়া বৰ্তমান আজিৰ তাৰিখত 10 তাৰিখ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ। Actually, this place used to be covered with snow, full snow, but it was our bad luck. We got some leftovers on the side of the road and on the mountains, but I was not happy. But still, it was a very good ride. Hope you have enjoyed the video. Hope you have enjoyed the mountains and the roads. And you should take proper information before going to Mayodia. Actually, it was very cold in Dibrugarh, and it was showing -1 degree Celsius in Hunli near Mayodia, because we don't get the temperature readings of Mayodia on internet. So according to the Hunli readings, I went to Mayodia, but there was no ice or there was no heavy snowfall. But whatever, it was a good ride. I had a good time driving and enjoying and feeling the cold. There were lots of people. See, at last I touched ice and I enjoyed with myself. So do comment, subscribe, and give it a thumbs up if you have liked the video. Have a good day. Bye bye. কমে থাকে মায়দিয়াত একদম লাগ বেয়া দে So guys, this is Mayodia. The remains of the ice are here. There is no fresh snowfall, so bad luck, but still people are enjoying.